a patient who was pregnant and who had a psychiatric problem, and she was in the severest form of COVID. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೇಷಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಅವಳು ಈ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಅದು ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚು, 5 months ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿವಿಯರ್ ಅನಿಮಿಯಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಹಾಕಿದ ಶುಗರ್ಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, 40, 50 ಹಾಕಿ ಇರಿಟಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡೋರು. ಹಂಗೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೇಷಂಟು. And her platelet count was very low, like it was came down to 13,000, which is very low. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ಕೋವಿಡ್ನ ಕೋರ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೈತಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So we were decided what to do with her. So we had a discussion with experts from Bangalore, and we took a unanimous decision of terminating the pregnancy. So termination was a blessing in disguise for her. For us actually mother is more important. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಓವರಾಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಸಿಸಿಂದ ಏನಿತ್ತು, ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ವಿತ್ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಶಾಕ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್. ಆ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸಾ ಹರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೇ ಕಂಡ್ರು. ಅವ್ರ ತಂಗಿ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಜಿ, ಜ್ಯೂಸು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಮಗಳ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಥರ ದುಃಖ ಅನಿಸ್ತೈತೆ, ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಅಂತಂದು. ನಿಜವಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು. The sole objective of this critical care support unit is use the best possible technology which is available and the best possible expertise that is available in the state. ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇಕು, ವಾರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು. The key essence for Tele-ICU success is the transformative knowledge transfer that happens. It's not one doctor, a pulmonologist or intensivist can work and save the lives. It's a team of doctors. That this is a peer-reviewed advice. Tele-ICU ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 10 ಪಟ್ಟು ಸಾವು ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. 10 times. That is my expert opinion. ಯಾದಗಿರಿ DSO, ಉಡುಪಿ ಅವರು, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ರಾಯಚೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, DHO ಕೊಪ್ಪಲ್, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ. If they don't exchange the information with us, then so many other people will get positive or become COVID positive. Why don't you understand all of your doctors, na? See, we cannot wait, na? We are losing time if we don't do this thing. Times rounds, morning and evening, we have had a death happen when the patient was stable in the morning and deteriorated in the evening. If there are any issues that you want us to discuss here, you can let us know, sir. We just hope that in the next few days they come off the HFNO and we should be able to discharge them. But well done with the HFNO. Actually, it's a very good idea. So, in fact, not only 29 district level hospitals, we have got almost 150 block level or taluka level hospitals. So you can say 150 plus 29, almost 180. Around 180 hospitals overnight, we converted them into a critical care, which is almost comparable to our best hospitals in Bangalore because they have access to the best brains. Setup is the critical care support unit handholds all the COVID hospitals across the state to ensure that the best possible treatment and specialist care is available to all the patients across the state. ಆರ್ಗನೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೆಳಗೆ ವಿ ಹವ್ ಗಾಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು BBMP. ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ವಿ ಹವ್ ಗಾಟ್ ಅವರ್ ನ್ಯೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಪೆರಿಫೆರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ICU ಸೆಟಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಷಿಯನ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿವಿಸ್ಟ್, ನೆಫ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಯಾರು ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಟೆನ್ಸಿವಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. Normally as doctors we look at 4 metrics. One is what is the vital parameters of the patient. Number 2, what are the lab reports of the patient. Number 3, what medications they're on. And number 4, the actual visualization and the input from the patient or the doctor themselves. So for any doctor, if you have these 3-4 main sets of data, it
becomes easy for us to comment on what is to be done next. So this went on as a part of a process of as to what would be those standard data sets. ಈ ಮಹಾಭಾರತನ ಗಣಪತಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ಅದೇ ಥರ ಈ ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. It is not just the person's data or name or age we're collecting. We're collecting every small to the minute details. Like if they are on a ventilator, there are ventilator settings. Like the BiPAP or CPAP. What is the oxygen given? How many liters of oxygen given? These are quite technical terms, which is very hard to be understood by a layman. Once the real-time data has come, we have got something known as e-rounds. Sir, investigations ಎಷ್ಟು repeat ಮಾಡಬೇಕು sir? Once in 5 days or how often we repeat sir? Different. Andre, if there is an abnormality, it is better to follow it up at least every day or every alternate day to see the trend, sir. If abnormality ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can repeat after. We meet all the districts, 15 districts for one hospital and 15 districts for other specialists, I mean to say, which goes to around 1.5 hours. We discuss a lot of things over there. We discuss the treatment modalities, cases, what are the drugs to be utilized or drugs to be given. Through it is not only guiding, it was through discussions, opinions, sharing of knowledge, everything happened through Tele-ICU. ಸಾಕಷ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಸ್ಪದ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎ ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ನಾಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡೌಟ್ಸ್ with regards to your own patient who is suffering a lot. So that intent or resolve that yes, together we can make a difference to the lives of the patient, and together we strengthen our ability to make a difference to the life of a patient. I think that is the key essence of telework. Actually started this entire journey from scratch. I think this is the first critical care support unit handling Tele-ICU in partnership with private sector. I think it's one of a kind right now also across India. Even private hospitals alli Manipal Group irbodu, Columbia Asia irbodu, you name it, it is there in Karnataka. All the big names. So ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೇ ಬಿ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೂಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹಿಯರ್, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಶುರು ಆಯಿತು. These came together and we were approached by the state government, Dr. Trilok and his team. And the single point of discussion was, can we provide some kind of a support to these districts in handling COVID cases? And then immediately, I think within about half a day, we managed to get a full team of 6 doctors, and all of them were willing to help out in this initiative. Care in Mysore may be different to care in maybe Bagalkot or maybe in Shimoga. So we call this as heterogeneous care anta heltivi. So the care is very non-uniform. So what this Tele-ICU or telemedicine or tele-rounds would enable is to homogenize that care. ಅಂದರೆ ಕೇರ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಅಚೀವ್ homogeneity of the care across all the district hospitals, which has been our aim. And if you see the data, like at the time when we started off and now, we have one of the lowest mortality rates in the country. If you see case fatality rate as well as mortality per million, we should say we have done well so far. If we are able to reduce the mortalities, if we are able to get the sickest of the sick out of ICU and get them home, I think that's the proof of what we're doing is right. Pretty decent case fatality rate, but we want to save as many lives as possible. And they have done a tremendous job. The entire set of doctors, all our clinicians, the entire staff, the entire all the people who have worked in this thing, CCSU, have done brilliant job. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರು ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಹಾಗೆ ಇದು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದರಿಂದ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಈ ತೊಂದರೆ ಶುರುವಾದಾಗ, ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಹಾಕಾಯಿಲೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳಿತ್ತು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಅಲ್ಲಿಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕದ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರುವುದನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. Before the patient, we actually faced the patient, we started doing a mock drills. Imagining taking a mannequin, how to intubate if the patient is like weak, we are called for intubation. How to put a central line if we are called for a central line. How to make ourselves protective if we did with a mannequin. ಕೋವಿಡ್ ಒಂದು ನೆವ, ಆ ನೆವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾವ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು 250-300 ಬೆಡ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವೈರಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥೆರಪಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನಿತರ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, N95 ಮಾಸ್ಕು ಎಲ್ಲ PP ಕಿಟ್ಟು, ಡ್ರಗ್ಸು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ 1.5-2 months ನಾವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಜನ ನಮ್ಮ ಸೇರಿಸಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು, ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ. So that is something that has to stop. Because the first thing they need to realize in this situation is not to take anything lightly. Any such symptom, any respiratory symptom can be a potential COVID symptom. Basically, it's a lifestyle modification that has to happen. You cannot take things for granted. Basic personal hygiene and your social hygiene has to be very, very good. They should be self-isolated. It should come from the people instead of we forcing them to do. This is a national call. It's a pandemic where all of us have to fight together. And therefore, we never had any opportunity of complaining against anyone. Everyone has come forward, including the private sector, everyone. And they have taken up this entire job that we have to work together to save a precious life and save the state and the country from this pandemic. ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. Therefore we feel it is a scalable model. I think this government has really stood up in the eyes of everyone in putting up such a innovative model in place and proving that this model is successful in saving lives. I think the whole kudos to our government. If any situation had this thing that every person makes a difference, I think this is one place. So everybody should know that their role is very important and they can make a difference.